also honorable Teneng Bah Jaiteh te foog naa ne ñoom tamit am nañ jéego yoo xam ne yooyu lañ jël pour ñi nga xam ne ñoo Upper Fuladu West and Lower Fuladu West gaay ban Janjanbureh ñoom yëpp ñu génn pour bési opening bi te foog naa loolu tamit ñoom Justice Jobaate joxe na ay t-shirt yu bare te joxe na t-shirt yu dem ay 1000 t-shirts ak also aso bi gaay ban sangi su boobaa pour affaire si xumba parce que not ne ndaw yi rek but even jigéen ñi pour ñu woon président Jammeh ne jërëjëf parce que xaalis bu mu fa dugal $4 million is almost la nguuram ak moom si poosam dugal si nekkoom dafa nekk loo xam ne programme bu rëy la war a doon pour nit ñi ñu génn kon loolu dina am solo torop. Dina métti honorable dina métti. Amunda na polto la mamolo men ya on de kala ni mona na ado de ka bambandi ko jibe rol ketare ngaje ko fonni ci wolu jama bi jamante be ko jama bi dembe na ado ni na kan na ado ado mo fende de ya on ko kuma ya ba bawo ni ya jibe mun nun na alfal la jamanu lanu wo adol keta fenneti mi alon ko ye kayro si ye kayro bambandi nun na family kono le ye kayro bambandi nun na sare wol kono bari keta fende mi alon ko sain molbe nyina kelale so wodari lo kamma ngaje ko nyina atedan nako moleta nga tulundamma bari ada wo ada be tulun naje mbe lafila men na wala mde region wo region ye kayto de da kayto mi alon ko adol la kuma ya mum mun yati adol soto nu anu adol ye mol na fanu munela nundo ibagi la ko tol men yalan kon tolam nyen jaman labango dindingol di ndol fanansi wol karan non sale ko ngawo ko kolti men yalan ko be kele tamandiral di bagi la ko ntemol si bete ay saje ko dindingol non to ka kulu nyame hani bi se kulu no nyama ibagi la ko hani bi al nun alfa ko batu nyamen ibagi la ko bi jaman labango dindingol fanansi alfa batu no nyama kamunta tulunga men muso do lam nyede kankuran tulunga be kala nun do ngaje ko ni dara region dol de kamus kebari ngol samana wonde kebari ngol sakora membo ko nawo maralan kolu not bank ma fan kolu it will go see for someone and prove na party compete in the cultural competition but nyina nga mem folem nyindi momo ya lonko itelebe itena tele pour que ne regional represent isiyo nyanda tarra funding ke wala siyo hapo nyina ko wala mu sanjitan sabate kana sanjitan anin saba ni momo tambida wala drong ite participate ara regional akamunda ko itela mako ibe wala tala la regional nimbota wodo fana be quiz competition sot la competition o me alonko ni ajibe ye nyininka role menu nyininka ye nyininka role men nyininka o nyininka role be dum tan na Gambia la history la kono ni na Gambia la ado kumal men alonko molbe nyinakela ka dindingol nyininka wala saje si nyo karandin wala si nyo lon non wolle mu fenti me alonko be mol nyininka be nyo nyininka la na bota wala fana be nyaada to mbona nyaada me alonko wole be kela Gambia funding kewol nyaadade Nekon face of Nekon 2012 wala be kala Gambia funding ke wol nyaadati be kala musu nyimma baleti ngalon ko regional be parele be tembo men do ten kaje ko ni mo musu nyimma ena ni wo fana mboda je be saban nyome sot la wala nyente be drama competition o fana kala ngaje ko na ni na film production in the Gambia mbe ko ma bakale compared to other African countries bar ngaje ko ne kon fana sikeno fentele me alon ko sikeno nya karan dulate wanda sikeno nya date dulate na banko fondin ke wala pour kaje ko isi da dum dino nyaadile film do ko kono kamolu karande because abebe karande wala kono akamunda na culture wala kolum be landing be landirin tenne be award fana sot la je institutional men ya lonko i keta fendi me alonko i lota funding ke wala ko la nyim banko kan ka je ko funding ke wol wulta wati fana be wuli funding ke wol sida dawda e sannin sida andu to yaje ko nyanta ka wurde sin tek ya fanya ko al wuli ngata nyine be jana ngake so mbe fero de dan la ko fana niel se wondi ka fo ala baraka kanto ko nimmo e ku kendo ke e fana nyanta ni ma jono e nyanta ka tentule so nte dum wol jono la bar se sensoro be men dile la ka fo ko ngal tentu ngal jayale ku kendo men kenye ni wato nyin kon ala baraka ba baraka bake yemin fo jang amira kumol ni seneyata bake ko ni nga dati ni tel nun ten numbe janjannal nun kat yemin fo jasena diam lal diam tandu ye kuma bal fo ntela diamo lafta sambala karominna wolong niajibe tarambulo mi yalon ko National Organizing Committee ye wole ta kaaje ko nyinan nga nekom soto mi yalon ko abe sahayala bake wolong inte ko niajibe ye nyinje ko ni nara nyaato tala pour mo kele nyaato ta sabati ndino abe ko yala fo mo be se bulo dunje wo kamala yaaje ko e findita kaaje ko mo ni atra comme ça alfe abe nyim banko kan kabiri organisation o lombang anin kata fo regional lombang ibe ye dabula nyim programme o kon
ntenga fe wo mu kulete mi yalon ka kumayata e munke wolo nginde kaje ko yela ne kon flago sika ka samba bundal to min yalon ko ifana kumata fondinkel la nyato tatol du nyimmanke NOC damma level damma hanni tara regional level akata jele nde hakilo bakan na office auto West Coast region ila NOC ye flagol samba child phone na do kunya na office obe daoda West Coast region ye flago samba beto wo ka tandila la ko alfana da be nyin kono le ndung alfana ngenta lola la kaje ko nyin programme o ay sahaya wo mu kulete mi yalon ka akum mata bake niaji be as an organization mim kera child fund itolla ila nyato ta yaje ko nyato ta se sotuno ni atra comme salfe molie bulol kafunyo kan ndunna dokuo pour dindingol ye ani fondinkel ye as sahayano ni atra comme salfe bulu kafo kata nyokan kaje ko kabirim family to local organization government to hani international level bulu kafol kata nyokan an wala atinna amanke no yibulu ko le adati kaje ko iman danyin nako ka fo ko ha NOC en safele pour nyin kamma nga support ke wo manke bulu ko le adati pour kaje support ke anda komin kuma lali ya fanyami wala atinna fana wakilta kaje ko ye wili keme wili tallulu bondi ka dundi nyim programme o kundo ye wili taworo di West Coast region ye wili tannani di ye wili taworo di West Coast region na ye wili tannandi National Organizing Committee la ye wili mwandi KMC la amanda wala itol fanko iko nte danna ka kodo damma dunje bare ntol nga dindingol soto le min yalon ko ben na programme ko non duwol ye experience soto na programme to le na fal soto la na programme ko mi yalo ni frata ngi danto ni oda yom people ya share abekele na fati woto nga kata bang ngo dindingol nying nge parendi ye wul tan saba dundi wol la ko to kaje ko wol fana kaje ma be ne comforto kaje ko be ne confia ta nyama ila experience ya with others so mbe ten la be jayla wo approach la ye minta kaje ko programme onying ay successful and jikita ko be successful ne comme soto la thank you very much Tijan. Here I want to say on behalf of I want to speak on behalf of the sports committee. My chairman is sitting right in front of me. As he speaks, I would like to say here that the sports committee has did their homework very well, because almost we have finished with all the groupings, the fixtures and the rules and regulations. And as we speak now, all the regions have received their fixtures. They all know when and which time they are supposed to play. And by extension, they also have received their rules and regulations. And these rules and regulations is going to guide all the regions to say who and who is not qualified and who are qualified. Maybe due to the limited time factor, we cannot go through those fixtures, but through those rules and regulations. But we believed that those rules and regulations will help all the committees, the regional committees, to guide them to know the qualified players and the non-qualified players for these various competitions. So far, so good, and we also plan to, the referees also are all prepared. You know, they all attended the meeting, and we have identified those who are going to officiate these matches, and everybody will be on the ground a day or a couple of days before the competitions. Okay. And we also plan to have a technical meeting a day before the competition or the very day of the arrival, so that all the regional reps will be invited to discuss with them the rules and regulations and of course the fixtures that will enhance or help us to have a very successful competitions during this knockout. As we know, sports is always controversial, but this time around, under the chairmanship of Mr. Max Jallo, and we believe that we will have a very successful sports program during this knockout. Thank you. Well, thank you very much. It seems that's all we have for in this particular edition of the Bantaba Forum. Until we come your way next week, bye-bye. Africa bele beno mala